Chairman of Kerala State Higher Education Council, our moderator and host for the evening, and to each one of you, the esteemed, diverse and erudite audience who are here to dialogue with our visionary minister. The agenda for the evening, as already intimated, is implementation of the new education policy, speeding up of private universities in Kerala, Trivandrum as a hub of higher education, and implications of studying abroad. We will begin by invoking Bharat Mata. Please rise for Vande Mataram. I request Sri T.P. Srinivasan to take the floor and offer a formal welcome and set the proceedings. Thank you, sir. Over to you. Thank you, Lakshmi. Can you hear me? You can hear me? Hello? Hello? Yes. Sri Rajiv Chandrasekhar, distinguished guests. This is probably the first time in history that a candidate is making himself available to the Trivandrum audience, not to give political lectures, but to understand the problems of Trivandrum. And we are focusing tonight basically on higher education. In my view, the most important issue facing Thiruvananthapuram as a city and Kerala as a state is education in its various forms, starting from primary education to higher education. There is a certain disconnect between what happens in the country and what happens here, which is normal in situations where the governments are represented by different groups of people. But the important thing is that there should be greater coordination between the center and the state when it comes to education, particularly higher education. And that effort has been made in the creation of the National Education Policy. As you all know, it is a revolutionary policy. And it was created with the advantage of many people participating in it. I don't think there was any exercise before in educational planning in which people at the village level, the ward level, contributed to the making of that policy. Finally, it was done by nobody, no less than a rocket scientist. But the participation was very, very wide. But what we have seen in the last few years is that though this has been accepted generally by the country, in the details there is still lack of understanding, and some states have reservations on it, and therefore they go slow on certain things and pick up a few things. Similarly, there is this whole question of Trivandrum being a hub of education. Because if you look at the institutions in Trivandrum, you will find that we have everything. I don't know how many of you know that there are 8 separate research institutions in Trivandrum. We tried to bring them all together and start a research university. It's very easy to do. But the only problem is these are all controlled by different ministries, different departments, some state, some center. So things like that can create Trivandrum as a hub of higher education. Then this whole question of travel and study abroad.
It has, of course, different aspects. One is that, of course, opens up new vistas of opportunities for children, young people. On the other hand, there is a sense that people are running away from the state. So these are all some of the issues that we have. And Sri Rajiv Chandrasekhar has agreed to go into these specific issues, seek your views, and try to see what he can do as a member of Parliament of Trivandrum. And I have high hopes, because if you look at his story, you will find that he has never failed in anything he has done. And that is his record that we have. You know, we say about the people, when they touch something, it is turned into gold. And that is the history that he has. And that is the hope we have. Someone who has not failed in anything that he has done, or someone has excelled in everything that he has set his eyes on. And with that record, and the kind of commitment that he has exhibited in the last few days, that when he has been speaking to the people of Trivandrum, I have great hopes about him. And I'm sure after this conversation, you will be even more convinced that a change is necessary, and the change that being offered to us, we should welcome with open arms. Thank you very much. Well, just to set the ball rolling, maybe you would like to give us a little bit about the new education policy and what is the essence of it, and the implementation, how is it going from your perspective? അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇന്നത്തെ ഒരു ഫ്രെയിംവർക്കിൽ ഒരു ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സബ്ജക്റ്റാണ്. നോട്ട് ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് അറിവ് ഓർ നോളജ്. നമ്മളിപ്പോൾ വി ആർ അറ്റ് ദ ബ്രിങ്ക് ഓഫ് ഓർ an inflection point of entering a very, very complete knowledge economy driven growth model. ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല, ദി എൻറ്റയർ വേൾഡ്. അതിൻ്റെ ഒരു രണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒന്ന്, ഈ ഡിജിറ്റൽ ഇക്കോണമിയും ടെക്നോളജിയും ഇന്നൊവേഷൻ ഇക്കോണമീൻ്റെ ഒരു മേഖലയാണ്. ഇന്ന് നോർമൽ GDP-നെക്കാട്ടിലും 3 times ഫാസ്റ്റാണ് അതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത്. ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ്, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, തൊഴിൽ എല്ലാം ഈ ഇന്നോവേഷൻ ഏരിയയിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രോയിങ് ഫാസ്റ്റർ, 3 times ഫാസ്റ്റർ ദൻ നോർമൽ കൺവെൻഷണൽ ഇക്കോണമി. അതൊന്ന്. രണ്ടാമത്തത്, ഇവിടെ കുറേ എഡ്യൂക്കേഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ മെനി ഓഫ് യു ആർ അവെയർ ഓഫ് ദിസ് വെരി സ്റ്റാർട്ട്ലിംഗ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്. 2014 നരേന്ദ്രമോദിജി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ്റെ റെക്കോർഡ് വിസവി ദ വർക്ക് ഫോഴ്സ് വാസ് ദിസ്: 41 കോടി ജനങ്ങൾ ആയിരുന്നു ഇന്ത്യാസ് വർക്ക് ഫോഴ്സ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം രാവിലെ എണീറ്റിട്ട് പണിയെടുക്കാൻ പോകുന്നു, ശമ്പളം വാങ്ങുന്നു, ഫാമിലിനെ നോക്കുന്നു, അതൊരു വർക്ക് ഫോഴ്സ്. ആ 41-42 കോടി ജനങ്ങൾ, 30 കോടി ജനങ്ങൾ, 3 out of 4 Indians had no formal skills or education. ഇത് 65 കൊല്ലം ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ സിറ്റുവേഷൻ. അതൊന്ന്. അതിൻ്റെ ഒരു സബ് പാർട്ട്, ഒരു സബ് കോമ്പണൻറ്റ്, 1.5 കോടി കുട്ടികൾ എല്ലാ കൊല്ലം സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവർ ബിക്കോസ് ഓഫ് വേരിയസ് റീസൺസ്, ഇക്കണോമിക് കമ്പൾഷൻ, ഫാമിലി കമ്പൾഷൻ, അവർ വർക്ക് ഫോഴ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യും വിത്തൗട്ട് സ്കിൽസ്. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു സിറ്റുവേഷൻ. ഒരു വലിയ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് അവർ വർക്ക് ഫോഴ്സ് were being made to fend for themselves without any formal skills or formal education. And അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ, ലോ വേജസ്, അതാണ് ഒരു വിഷ്യസ് സർക്കിൾ. അതിനെ മാറ്റാനാണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദിജി നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസീൻ്റെ ഒരു പുതിയ ഐഡിയ മുമ്പോട്ട് വെച്ചത്. ഈ നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി വേഴ്സസ് ഓൾഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസിയിൽ കുറേ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ മെയിൻ വ്യത്യാസം ഇതാണ്: കുട്ടികൾക്ക്, യൂത്തിന്, ഇറ്റ് ഓഫേഴ്സ് എ മച്ച് മോർ ഫ്ലെക്സിബിൾ വേ ഓഫ് ക്രിയേറ്റിംഗ്
കരിയർ റെഡി സ്റ്റുഡൻസ്. അതിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചർ 6ാം സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നിന്ന് എല്ലാ കുട്ടികളും കരിക്കുലമിൽ ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ് സ്കില്ലിംഗ് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. അതിൻ്റെ ഒരു ഫെർദർ കോൺസിക്വൻസ് എന്താണ്? ആ 1.5 കോടി കുട്ടികൾ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾ, അതിൻ്റെ നമ്പർ കംസ് ഡൗൺ ടു 0. ബിക്കോസ് 8th സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്താലും 10th സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്താലും 12th സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്താലും 12th സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്താലും കോളേജിൽ പോയില്ലെങ്കിലും 2 കൊല്ലം 4 കൊല്ലം അല്ലെങ്കിൽ 6 കൊല്ലം സ്കില്ലിംഗ് കുട്ടി ഇൻ ദ സ്കൂൾ സിസ്റ്റം വുഡ് ഹാവ് ലേൺഡ്. അപ്പോൾ നോബഡി വിൽ ബി ഒരു കുട്ടിയും സ്കൂൾ സിസ്റ്റം നിന്ന് പുറത്ത് വരുമ്പോൾ നോ യൂത്ത് വിൽ ബി അൺഎംപവേർഡ് ഓർ വീക്ക് ഓർ ഹെൽപ്ലെസ്. അതാണ് മെയിൻ NEP-ൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചർ. എന്നിട്ട് വേറെ ദർ ആർ അതർ തിങ്സ് ഓൾസോ. ക്രെഡിറ്റ് ഫ്രെയിം വർക്ക്, ഒരു അക്കാഡമിക് ബാങ്കിങ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ്സ്. കുട്ടിക്കിപ്പോൾ 10ാം സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഒരു പോസ് ചെയ്യണം, ഫാമിലി പ്രഷർ ഉണ്ട്, സം പ്രോബ്ലം എമർജൻസി, എന്നിട്ട് ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ആയി സ്കൂളിൽ നിന്ന്. ഹി ഓർ ഷീ ക്യാൻ കം ബാക്ക് ഇൻ ടു സ്കൂൾ 4 years later. യു ക്യാൻ ബാങ്ക് ദ ക്രെഡിറ്റ്സ്. അതേമാതിരി കുട്ടി യൂത്ത് ഡിസൈഡ്സ് എനിക്ക് കോളേജിൽ പോകണ്ട, എനിക്ക് സ്കില്ലിംഗ് ഡയറക്ഷനിൽ പോകണം, ഐ വിൽ ലേൺ സം സ്കിൽസ്, അതിന് ക്രെഡിറ്റ് എടുത്ത് ഐ വിൽ ഡു മൈ ജോബ്. 4 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹി ഓർ ഷീ ഡിസൈഡ്സ് അല്ല എനിക്ക് ഡിഗ്രി വേണം, ആ സ്കില്ലിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ്സ് ബാങ്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു എൻജിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രി ഒരു ലോ ഡിഗ്രി കിട്ടാൻ ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരു മോഡേൺ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ലാഡറാണ് ഫോർ ചിൽഡ്രൻ ടു ബിക്കം എംപവേർഡ് ആൻഡ് സക്സീഡ്. അതിന് ചില സ്റ്റേറ്റ്സ് അതിന് പൊളിറ്റിക്കൽ റീസൺ അവർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മുടെ കേരള ഇസ് വൺ ഷൈനിങ് എക്സാമ്പിൾ. അത് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബാഡ് കോൺസിക്വൻസ് ആരാണ് ബെയർ ചെയ്യുന്നത്? സ്റ്റുഡൻസ്. പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റമിൽ ആർക്കും ഒരു കോൺസിക്വൻസ് ഇല്ല. കുട്ടികൾ ഇപ്പോഴും വിത്തൗട്ട് സ്കിൽസ് ദേ വിൽ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ഓഫ് സ്കൂൾ. So I will start with this and then I'm more than happy to take any questions. One of the main features of the national education policy, as I see it, it gives a more liberal education than ever before. And also possibility of having multi-talents as it happens in the West, for example. And this dropping out issue, of course, is a question of what they have decided. ആദ്യം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് ചേരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രശ്നങ്ങളെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവില്ലാതെ 1 വർഷം കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ അത് അറിയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു എസ്കേപ്പ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു കാലത്ത്. ദാറ്റ് മേക്സ് ഇറ്റ് ലിബറൽ. ആൻഡ് ദെൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആർ ഗോയിങ് ടു ബി കോമ്പോസിറ്റ്. ഈ പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ സബ്ജക്റ്റിന് വേണ്ടിയല്ല, യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഫോർ എ ഡീപ്പർ നോളജ്. അപ്പോൾ അതൊരു പുതിയ കോൺസെപ്റ്റാണ്, ഒരു integrated education system in every university, and then the ability to move from one to the other, and not the normal physics, chemistry, biology, but more of a mixed kind of education. How do you see that developing? ശരിയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഞാൻ വേർഡ് ലിബറൽ അല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഐ യൂസ് എ വേർഡ് ഫ്ലെക്സിബിൾ. അതിൻ്റെ വൈ ഇസ് ഇറ്റ് സോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഇന്നത്തെ വർക്ക് ഫോഴ്സ് ഇതിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആർ ചേഞ്ചിങ്, ഭയങ്കര ഡീപ്ലി ചേഞ്ച് ചെയ്യുക. പണ്ട് കാലത്തെല്ലാം ഒരു അറിവുണ്ടെങ്കിൽ, ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മതിയാവും ജോബ് കിട്ടാൻ. ഇന്നത്തെ ഒരു വർക്ക് ഫോഴ്സ് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ എംപ്ലോയേഴ്സ്, അത് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആണെങ്കിലോ വലിയ കമ്പനി ആണെങ്കിലോ ഫോറിൻ കമ്പനിയാണോ ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയോ ഈവൻ ഗവൺമെൻറ് കമ്പനീസ്, അവർക്ക് വേണ്ടത് അറിവല്ല, കഴിവാണ്. അവർ സ്കിൽസാണ് മെയിൻ ആസെറ്റ് ഓഫ് എ യങ്സ്റ്റർ ടുഡേ. അപ്പോൾ ഡിഗ്രി അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ബിക്കോസ് ഡിഗ്രി ഒരു അറിവ് നോളജിൻ്റെ ഒരു സിഗ്നൽ സൈനാണ്. ബട്ട് വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ വർക്ക് ഫോഴ്സിൽ, ആൻഡ് ദിസ് വിൽ കണ്ടിന്യൂ ടു ഡീപ്പൻ, ഈസ് കഴിവ്, സ്കിൽസ്. ആ സ്കിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ സ്കിൽസ് എല്ലാം നാളത്തെ സ്കിൽസ്. അതൊരു കണ്ടിന്യൂയിങ് ലാഡറാണ്, ഒരു ഫെറിസ് വീൽ മാതിരി. It is a wheel on which you get on and you never get off. It is a continuing learning process. അതുകൊണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ NEP ഇങ്ങനൊരു ഫ്ലെക്സിബിൾ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട്
industry involvement, curriculum that is not static. നമ്മുടെ കാലത്തെല്ലാം കരിക്കുലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി, ജോഗ്രഫി, ഹിസ്റ്ററി, സോഷ്യൽ, അതേ ഒരു ഇതായിരുന്നല്ലോ. ഇതല്ല. ഇത് ബിക്കോസ് സ്കില്ലിംഗ് ഇസ് ഇൻവോൾവ്, വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ് ഇസ് ഇൻവോൾവ്, സ്പോർട്സ് ഇസ് ഇൻവോൾവ് ആൻഡ് ഇസ് ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റഡ് ഇൻ ടു ദ കരിക്കുലം. സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ability to respond, schools and academic institutions, the ability to respond to the changing needs of the higher education system and the workforce is far more possible in the national education policy. അതൊന്ന്. രണ്ടാമത്തത്, ഞാൻ ഈ കഴിവ് അറിവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ one more element is there which is really not liberal, again it's part of flexible, which is experiential learning. അതിൽ നമ്മളുടെ കാലത്തെല്ലാം ലാബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കെമിസ്ട്രി, ഫിസിക്സ്, മാത്ത് ലാബോ, അത് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഇട്ടിട്ട്. ഇന്ന് അതല്ല. ലാബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ AI ലാബ്, ഇലക്ട്രോണിക്സ് ലാബ്, ദെൻ ഡിജിറ്റൽ ഡിസൈൻ ലാബ്സ്, ഇതെല്ലാം പാർട്ട് ഓഫ് ലേണിംഗ് ആയി മാറുന്നുണ്ട്. അതാണ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് ടുഡേ ഫ്രം എംപ്ലോയേഴ്സ്. ആ കഴിവെന്ന് പറയുന്നത് സ്കൂളിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരുമ്പോൾ അതെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഹൂ ഇൻവെൻറ്റഡ് ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി, അതെല്ലാം പഠിക്കണം. ബട്ട് it's application and the experience and the skills and the ability to being productive with minimum delay is what today the workforce looks for. ഇന്നത്തെ എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ, ഇന്നത്തെ ഈ ലോകത്തിലും മീൻസ് ജനറലി ഇൻ ദ വേൾഡ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി, the cycles of obsolescence is also shortening. പണ്ടെല്ലാം ഒരു ടാറ്റയിൽ ജോയിൻ ചെയ്താലും ബിർളയിൽ ജോയിൻ ചെയ്താലും യു ക്യാൻ തിങ്ക് ഓഫ് എ കരിയർ ഫോർ 30 years. അതൊന്നും ഇന്ന് പറ്റില്ല. ആ കരിയർ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഹൗ യു ആർ റീസ്കില്ലിംഗ് ആൻഡ് അപ്സ്കില്ലിംഗ് യുവർ സെൽഫ് എല്ലാ 6 months or 1 year or 2 years. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം മോഡേൺ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലെ ലാബ്സ് മോഡേൺ അല്ലെങ്കിൽ അക്കാഡമിക് ഫാക്കൽറ്റി ആർ നോട്ട് അപ് ടു ഡേറ്റ്, അതെല്ലാം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ then you miss the bus. അതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ഒരു വിഷൻ, തിരുവനന്തപുരം ആദ്യം ഒരു റിസർച്ച് ആൻഡ് സ്റ്റഡിയിങ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഹബ് ആയിരുന്നു. അതിനെ വി മസ്റ്റ് ബ്രിങ് ഇറ്റ് ബാക്ക് ടു ഒറിജിനൽ status of being a knowledge and research and education hub. Because അതിൻ്റെ ഒരു മൾട്ടിപ്ലയർ എഫക്റ്റ് ആണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സും ഇന്നോവേഷനും ഈക്കോസിസ്റ്റം ബിൽഡിംഗ് എല്ലാം. അതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓർഗാനിക്കലി ഇറ്റ് വിൽ ഗ്രോ. Well, looking at this audience, I know there are many people who are experts on these matters, and people who have been in the field, whether it is higher education or schools and otherwise. So I'm sure they all have lots of ideas. We may not have time to, interact that deeply of any specific situation. But for the time being on NEP, is there something that somebody can say, how we can persuade the government of Kerala to implement it? And how can we highlight that and try to introduce this aspect of accepting NEP? Or are there problems which are insurmountable? Would anybody like to contribute at this point? Give her a mic. Saji. Good evening, sir. Sir, NEP start to implement. Sir, NEP started to implement from 2020. You said that skill is very important nowadays. അറിവിനേക്കാൾ കഴിവാണ് വേണ്ടതെന്ന്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും സ്കിൽ സബ്ജക്റ്റ് ഒരു ഓപ്ഷണലായിട്ടാണ് സിലബസിൽ കാണുന്നത്. വൈ കാൻ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് കമ്പൽസറി? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ സ്കിൽ എ സ്റ്റുഡൻസ് along with the academic curriculum, they have to study at least one skill. Compulsory. Make it compulsory. CBSE. അതിപ്പോൾ കമ്പൾസറി അതൊരു ഓപ്ഷനാണ്. ഞങ്ങളുടെ തിങ്കിങ്, ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ തിങ്കിങ് മാൻഡറ്ററി ആക്കണം എന്നല്ലാണ്
ബെസ്റ്റ് വേ ഫോർവേഡ്. ഇത് കുട്ടികളും പേരൻസും ടീച്ചേഴ്സും അവർക്കൊരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്താൽ അവർ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവർ തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യും. ഞാനിത് കഴിവ് അറിവ് ഒരു ബൈനറി ആണെന്നല്ല പറയുന്നത്, അത് രണ്ടും വേണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഐഡിയലി കഴിവും വേണം അറിവും വേണം. ബിക്കോസ് അതാണല്ലോ ഒരു നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ സ്കിൽസിൻ്റെ ലെയർ വെച്ചാൽ ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഈസ് ആൻഡ് ദ യൂത്ത് ഇസ് മച്ച് മോർ എംപവേർഡ്. ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ്റെ എപ്പോഴും ഒരു വ്യൂ ഉണ്ട്, പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിൻ്റെ വ്യൂ ഉണ്ട്, എല്ലാം മാൻഡറ്ററി ആക്കണ്ട, ഇതൊരു ചോയ്സ് ആക്കിയിട്ട്. ചില കുട്ടികൾക്ക് അക്കാഡമിക് ഫീൽഡിൽ പോകണം, അവർക്ക് അങ്ങനെ ജോബ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല. അത് 6ാം സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പേരൻസ് വിൽ സേ അല്ല ആ കുട്ടി ഷുഡ് ഡു ഹയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓർ ഹയർ റിസർച്ച്, സോ ദേ മേ നോട്ട് ചൂസ് ടു ഡു സ്കില്ലിംഗ്. അത് 8ാം സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ എത്തിയ കുട്ടിക്ക് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സ്കില്ലിംഗ് വേണം, ഹി ക്യാൻ ചൂസ് ദാറ്റ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് മാൻഡറ്ററി ആക്കാൻ പാടില്ല, എൻ്റെ പേഴ്സണൽ വ്യൂ ആണ്. ഇതെല്ലാം ഒരു അവെയർനെസ്സും ഒരു ഫീലിംഗ് ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, ആ ഒരു ഫീലിംഗ് വന്നാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പേരൻസ് ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ് വിൽ ഡിസൈഡ് അല്ല കുട്ടി ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തോട്ടെ, ഒരു ലെസ് ലാംഗ്വേജ് ചെയ്തോട്ടെ, ഓർ ഒരു 1 ലെസ് സബ്ജക്റ്റ് ചെയ്തോട്ടെ, ഷുഡ് ലെറ്റ് ഹിം ഓർ ഹെർ ഡു സം സ്കിൽസ്. ആ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയാണ്, ആ യൂസ് ചെയ്ത വേർഡ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ആണ് NEPൻ്റെ കോർ ഡിസൈൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഞാൻ പേഴ്സണലി ഐ ഡു നോട്ട് അഗ്രി വിത്ത് മാൻഡറ്ററി, ബട്ട് എല്ലാവരും പറഞ്ഞ് ഒരു പ്രഷർ ഉണ്ടാക്കിയാൽ വി വിൽ മേക്ക് ഇറ്റ് മാൻഡറ്ററി. Okay, someone else, please. Okay, after this. So you brought out a very valid point about this കഴിവ് വേണമെന്നുള്ളത്. That is an outcome based education. അതായത് ഒരു കുട്ടി 12ാം ക്ലാസ് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ he should be capable of doing such and such a thing. He comes out after engineering, let's say he's a civil engineering, he should be capable of say designing a building, estimating. അപ്പോൾ ഇത്, and you also mentioned about this aspect of, I mean, I'm just calling it with the crude name technology chasing. As things are changing, the institutes also needs to change. All this requires heavy capex, and faculty also need to keep pace with it. Correct. But how can we have it done here? Because capital expenditure, government cannot do it. We have to perforce try and get the private institutes. The private institutes, I think rough assessment what I could make out on the net is one engineering student in particular takes about 5 lakhs. One seat is 5 lakhs is what the expenditure at an institute. So idakka venangal, these points that you brought out, how can we have it going in demand, sir? അല്ല, ആദ്യം നമുക്കൊരു റിയലൈസേഷൻ വേണം ഇത് ചെയ്യണമെന്ന്. ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റസ് കോയിൽ നമ്മൾ ഇരുന്നാൽ വി ആർ എസെൻഷ്യലി പ്രൊഡ്യൂസിങ് അൺഎംപ്ലോയബിൾ ഗ്രാജുവേറ്റ്സ്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഞാനിപ്പോൾ എവറിബഡി നോസ് ദിസ്, ഇന്നൊരു ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഒരു കോളേജിൽ നിന്ന്, ഇവിടെ മാത്രമല്ല വേറെ കുറച്ച് 2-3 സ്റ്റേറ്റ് വേറെ ഉണ്ട്, ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ജോബ് കിട്ടാൻ കമ്പനിക്ക് കാശ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കേട്ടതാണ്. അതെന്തിനാണ് കൊടുക്കുന്നത്? കമ്പനി ഒരു ഗ്രാജുവേറ്റിനെടുത്ത് കമ്പനി ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു, 1 കൊല്ലം 1/2 കൊല്ലം 6 months, എന്നിട്ട് ആ കോസ്റ്റാണ് സ്റ്റുഡൻറ്റിന് എടുക്കുന്നത്. അതിപ്പോൾ കോളേജിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ? ഓക്കെ ഫൈൻ, അതൊന്നും നമ്മൾ വി അഗ്രി ദാറ്റ് കോളേജിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ടു മേക്ക് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി റെഡി ഈസ് ദ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ദി അക്കാഡമിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. അല്ലെങ്കിൽ യു ആർ ഡൂയിങ് ഒരു പാച്ച് വർക്ക് ആയിട്ട് കുട്ടീനെ റിയൽ വേൾഡിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അതിന് എന്താണ് വേണ്ടത്? ഇനി എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലാബ്സാണ് വേണ്ടത്? അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു സ്ട്രോങ് ആഡ്വക്കേറ്റാണ്. അക്കാഡമിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഒരു കൊക്കൂണിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അവർക്ക് ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ കൂടെ ഒരു അലയൻസും പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് വേണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിംഗ് ഒരു നല്ല കോളേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു ഓട്ടോമോട്ടീവ് കമ്പനീൻ്റെ കൂടെ ഒരു അലയൻസ് ഉണ്ടിട്ട് അവിടെ 2-3 ലാബ് ആ ഓട്ടോമോട്ടീവ് കമ്പനീസ് സ്പോൺസർ ചെയ്യുക. അതിന് ആ അക്കാഡമിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കുറച്ചൊരു പ്രൊആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം. ഞാനിപ്പോൾ വന്ന ഉടനെ ഞാൻ ആരും മീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞു AI ലാബ് ഇവിടെ ഇല്ല. സോ ഐ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി സെഡ്, ഐ കോൾ 2 companies and said, എനിക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് 10 കോളേജസിൽ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഐ വോണ്ട് AI ലാബ്സ് ഹിയർ. അതിൻ്റെ എന്താ ബെനിഫിറ്റ്? ആ എൻജിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് എൻജിനീയറിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു 3 മാസത്തിൻ്റെ ഒരു AI സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കോഴ്സിന് അതിൻ്റെ എക്വിപ്മെൻറ്റും സിസ്റ്റമും കോഡും പബ്ലിക് ഡേറ്റാ സെറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും.
കുട്ടി എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് വിത്ത് എൻ AI സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കോഴ്സ് ഹിസ് എംപ്ലോയബിലിറ്റി ഗോസ് അപ്പ് ബൈ 100%. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ഇത് ശരിയാണ്. അതിൻ്റെ ക്യാപെക്സ് ആര് കൊടുക്കും? അതൊരു പ്രോആക്റ്റീവ് ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കണം. പ്രോആക്റ്റീവ് ഗവൺമെൻറ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോആക്റ്റീവ് മെമ്പർ ഓഫ് പാർലമെൻറ്റ് ഷുഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എനേബിൾ ദാറ്റ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓഫർ ചെയ്യുന്നു. ഇതെല്ലാം അല്ല, ഐ എം നോട്ട് ബീങ് ഫെസിഷ്യസ്. ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. ഇതെല്ലാം ഒരു ന്യൂക്ലിയർ സയൻസ് ഒന്നും ഇല്ല ഇതിൽ കുറച്ചൊരു പ്രോആക്റ്റീവ് ഒരു ആംബിഷൻ വേണം. അതിന് വേണ്ടി ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് വേണം, ഒരു അലയൻസസ് വേണം, സ്ട്രാറ്റജിക് പാർട്ട്ണർഷിപ്സ് വേണം. ഇതെല്ലാം ഡൂബിളാണ്. സാർ, എനിക്ക് തോന്നിയത് നമുക്ക് ഒരു മിഷൻ മോഡിലോട്ട് പോകണം. Now Prime Minister has come out with the India AI mission. അതുപോലെ semiconductor, digital technology എല്ലാം I read the papers. But we can develop Trivandrum into a proof of concept center. Whatever we are discussing in the central or the state, in the grassroots level, it is not happening. So you have to involve all the people beyond politics. എല്ലാവരെയും കൊണ്ടുവന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ ലിറ്ററസി മൂവ്മെൻറ്റ് കേരളത്തിൽ നടത്തിയപ്പോൾ we brought everybody together, irrespective of the politics, and it worked. Similarly, new technologies are coming. I am sure you are in charge of the skill development and entrepreneurship and so many things. Similarly, new education policy has come. Everything can go together. New education policy മാത്രമായിട്ട് എടുക്കാതെ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ്, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എല്ലാം കൂടെ ഒരു മോഡലായിട്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്തിന് ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം. I can take a leadership for that. Of course, our Srinivasan and other people are there. Thank you very much. All the best. അല്ല, ഇത് ചെയ്യണം. ഇത് ചെയ്തേ പറ്റൂ. തിരുവനന്തപുരം can become and will become ഒരു നോളജ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഇന്നോവേഷൻ ഹബ്. TP ശ്രീനിവാസ് സാർ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇവിടെ 10-12 റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്. എല്ലാം കട്ടിങ് എജ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്. VSSC ഉണ്ട്, ശ്രീ ചിത്ര തിരുനാളുണ്ട്, പിന്നെ രാജീവ് ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി ഉണ്ട്. ബട്ട് അതിനെ ഹാർനസ് ചെയ്ത് ഇൻഡസ്ട്രീനെ വരുത്തി നോക്കൂ. എത്രയും റിസർച്ച് ചെയ്താലും ഇൻഡസ്ട്രി പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ റിസർച്ച് വിൽ നെവർ സീ ലൈറ്റ് ഓഫ് ഡേ. നമുക്ക് റിസർച്ചിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഒരു 10-15 kg പേപ്പറല്ല. അതിന് ആപ്ലിക്കേഷൻ, അതൊരു ഈക്കോസിസ്റ്റം ഓഫ് ഇന്നോവേഷൻ ഉണ്ടാക്കി സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ഇവിടുന്ന് വരിക, ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരിക, ജോബ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ്പെക്ട് ഓഫ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഇന്നോവേഷൻ. ടു ഡൂ ഇറ്റ് ഇൻ എ വാക്യൂം ഈസ് റിയലി ഒരു പണ്ട് കാലത്ത് 1960s 1970s സ്റ്റൈലാണ്. അതൊരു സോവിയറ്റ് സ്റ്റൈൽ റിസർച്ചാണ്. ഒരു തിങ്ക് ടാങ്കിൽ ഒരു 10,000 ആൾക്കാർ ഇരുന്നിട്ട് പേപ്പർ എഴുതും. അത് എവിടെ പോവും, അതിൻ്റെ എന്ത് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാവും ആർക്കറിയില്ല. അതല്ല വേണ്ടത്. ഇന്നത്തെ ഈ ലോകത്തിൽ, ഇന്നത്തെ ഈ ഫ്രെയിം വർക്കിൽ ടെക്നോളജി ആൻഡ് ഇന്നോവേഷൻ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദ ഡ്രൈവർ ഓഫ് സക്സസ് ഫോർ എനി കൺട്രി, എനി സ്റ്റേറ്റ്, എനി സിറ്റി. അതിൽ തിരുവനന്തപുരം ആവണം. അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പണിയെടുക്കണം. Private enterprises should be brought in. അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതുകൂടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് and everything can work together. ഞാൻ ഒരു I just share one episode with you. ഞാൻ റീസെൻ്റ്ലി 75 വൈസ് ചാൻസലേഴ്സിനെ വിളിച്ചു. ഇങ്ങനെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഞാൻ 75 വൈസ് ചാൻസലറോട് ചോദിച്ചു, ഹൗ ഡു യു റേറ്റ് യുവർ സെൽഫ് ആസ് ബെറ്റർ ദാൻ ദി അതർ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ്? നിങ്ങൾ എന്താ മെട്രിക്? അപ്പോൾ എന്നെ നാക് റേറ്റിംഗ് ഉണ്ട്, അതുണ്ട്, തേങ്ങയുടെ മാങ്ങയുണ്ട്, അത് വിടുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആസ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക്? അപ്പോൾ ഒരു വൈസ് ചാൻസലർ കൈയിട്ട് പറഞ്ഞു, നോ, ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ്. എൻ്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നല്ല പ്ലേസ്മെൻറ്റിന് 95% പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ്. ഐ കൺസിഡർ മൈസെൽഫ് മോർ സക്സസ്ഫുൾ. മറ്റാൾ പറഞ്ഞു, ഇല്ല, ഐ ഡിസൈഡഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഹൗ മെനി ഓഫ് മൈ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഓർ സ്റ്റുഡൻസ് ഗെറ്റ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ഗൂഗിൾ. മൂന്നാമത്തെ പറഞ്ഞു, എല്ലാ ഞാൻ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ഗൂഗിൾ, ആമസോൺ, മൈക്രോസോഫ്റ്റ്, ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദാറ്റ് ഞാനാണ് ബെസ്റ്റ്. ലാസ്റ്റ് ഒരു വൈസ് ചാൻസലർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അല്ല, എൻ്റെ മെട്രിക്ക് ഹൗ മെനി ഓഫ് മൈ സ്റ്റുഡൻസ് ഗോ അബ്രോഡ് ഫോർ മാസ്റ്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ഒരു വൈഡ് സ്പെക്ട്രം ഓഫ്
ഡിറ്റർമിനിങ് സക്സസ്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് ഹംബിൾ റെസ്പെക്ട്, യു ആർ ഓൾ വൈസ് മെൻ. ആക്ച്വലി ഇതൊന്നല്ല. കോളേജിൽ നിന്ന് എത്ര കുട്ടികൾ got ready for the workforce immediately? How many children did intellectual property, IP patents? എത്ര കുട്ടികൾ സ്റ്റാർട്ടപ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു? ഒരു 5% ആയിരിക്കും, 2% ആയിരിക്കും, 3% ആയിരിക്കും. അത് എത്ര ഒറിജിനൽ വർക്ക് ഇസ് കമ്മിങ് ഔട്ട് ഓഫ് എ കോളേജ് ഓർ എ സ്കൂൾ ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വേൾഡ് ഓർഡറിൽ. അത് അല്ലാണ്ട് ഇഫ് യു ഡൂ ദിസ്, അതിനാണ് ഈ സ്കില്ല് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, അതിനാണ് കഴിവ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. കഴിവില്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനോ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനോ ഒറിജിനൽ ഡിസ്കവറി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. ഞാൻ എല്ലായിടത്തും പോയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ മാതിരി എൻ്റെ 3 കൊല്ലം ആസ് എ മിനിസ്റ്റർ ഞാൻ 88 കോളേജിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ IITസും ഇല്ല, NITസും ഇല്ല, 1-2 NITs ഉണ്ട്. എല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോളേജിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരേ സിംഗിൾ പോയിൻ്റ് അജണ്ടയാണ്, skill yourself to be a better employable student when you graduate. ഒരു മന്ത്ര. അത് ഏത് സ്കില്ലാണോ അത് യു ഓൺലി ഡിസൈഡ്. ഞാൻ അങ്ങനെ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. ബട്ട് സ്കില്ലില്ലാണ്ട് കോളേജിൽ നിന്ന് വിട്ടാൽ യു ആർ ഹാഫ് റെഡി ആൻഡ് നോട്ട് ഫുള്ളി റെഡി. ഇതിൻ്റെ ഒരു മന്ത്രയാണ്. അതിങ്ങനെ എല്ലാവരോടും പറയും. ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് പീപ്പിൾ ആർ ലിസ്റ്റിംഗ്. ഇതിൽ 2 പ്രോബ്ലംസ് ആണ് പറയുന്നത്. ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇൻഡസ്ട്രി റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് education is one, because the industry must dictate what kind of graduates they want and then fund it. That is, but there the problem in Trivandrum or generally in Kerala is that we do not have major industries. That is one issue. Second is we do not have enough private universities. In fact, we have no private universities at all. The government has recently decided that they will allow private universities, but we haven't heard anything happening about it yet. But growth of private universities, investment from outside, and industry cooperation is something that is still a dream in Kerala. Is there any shortcut to it? ഇതിൽ 2 things are holding Kerala back. One is, you are absolutely right, അത് absolutely correct ആണ്. ഇന്നത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റമിൽ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ that education system will be not as good as the education system in another state which has industry partnership. അതൊരു റിയാലിറ്റിയാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കി അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ ശരി, ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ, ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ലിവിങ് ഇൻ ഡിനയൽ. രണ്ടാമത്തേത്, ഇത് ഐ എം സെയിങ് ദിസ് ഒരു രാഷ്ട്രീയമല്ല, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ട്രൂത്ത്. educational institutions are supposed to be a place for learning. അവിടെ പോയി വയലൻസ് ചെയ്യുക, അത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് ടു ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ട്രെങ്ത് ഓർ വീക്ക്നെസ്. അതിന് ആ ഒരു റെപ്യൂട്ടേഷൻ കിട്ടിയ ഉടനെ എഡ്യൂക്കേഷൻ വിൽ സ്റ്റോപ്പ്, എക്സലൻസ് വിൽ ഗോ bury itself 6 feet under the ground, and everything else will flourish. Education cannot be contaminated by violence. അത് ആയ ഉടനെ ഇറ്റ് ഈസ് നോ ലോങ്ങർ എഡ്യൂക്കേഷൻ. പക്ഷെ നമുക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്യാമ്പസസിലൊക്കെ പോളിറ്റിക്സ് പണ്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ പല ലീഡേഴ്സും ഞാൻ പോളിറ്റിക്സ് അല്ല പറഞ്ഞത്, ഞാൻ ഐ യൂസ് മൈ വേർഡ് കെയർഫുള്ളി. ഐ സെഡ് വയലൻസ്. I didn't say politics. That is the difference. Exactly. So the politics in the universities have become violent today. But many of our Kerala leaders came out of academic politics. I have no problems with politics in institutions. Politics, political awareness ഒരു സ്കില്ലാണ്. അത് ഡിബേറ്റിംഗ്, കുറേ ലീഡേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ who are excellent in debating because they learned debating in college. അതെല്ലാം ശരി. ബട്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് വരാൻ പോകുന്നു ഇന്ത്യയിൽ. ഒരു in large numbers private universities are going to come to India. ഇന്ന് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും കേരളയിൽ വരുമോ? ഇല്ല, വരില്ല, പേടിച്ചിട്ട്. അവരിവിടെ വന്നിട്ട് അവരുടെ ലീഗൽ ലയബിലിറ്റീസ് എല്ലാം ടുഡേ if somebody dies on their campus, അവരുടെ ലീഗൽ ലയബിലിറ്റീസ് under US law, under Australian law will be so much. But that has to change. That has to change. Anybody on privatization, private universities, any comment on private universities? I am Dr. Ajay Kumar. My question is, you said Soviet style of functioning. In a state where a Soviet-like situation is running, the state government is like that.
how can industry and education or university collaboration come when the whole system, the ecosystem is Soviet-like and it refuses to change? ചെയ്യണം, അതെല്ലാം മാറ്റം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. I would humbly submit to you that if you elect me as a member of parliament, I will bring industry here. I will bring industry partnerships, even if they are not industries who are sited in Tirunelveli. ആ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് കൊളാബറേഷൻ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ 10 AI ലാബ് കൊടുത്തത് ഇവിടെ ഇൻഡസ്ട്രി ഇല്ലല്ലോ, ആ ഇൻഡസ്ട്രി ഇല്ല, ബട്ട് അവർ സ്റ്റിൽ ലാബ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം ചെയ്യാൻ ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവണം, കഴിവുണ്ടാവണം. അതുണ്ട്, ചിലവർക്കുണ്ട്, ചിലവർക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ പെർഫെക്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ കേരള, ബട്ട് അത് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ കുട്ടികളെല്ലാം 10ാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ പുറത്തു പോയി പഠിക്കണം എന്ന് അങ്ങനെ വിചാരിച്ചാൽ പിന്നെ നമുക്കെല്ലാം പൂട്ടിയിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കേണ്ട കാര്യം. അതല്ല, നമുക്ക് ചേഞ്ച് വേണം, അത് ശരിയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് 100% വി നീഡ് എ ചേഞ്ച്. അത് ക്യാൻ വി ഗെറ്റ് എ സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ചേഞ്ച് ഓർ വിൽ ഇറ്റ് ബി ഇൻക്രിമെൻ്റൽ? അത് നമുക്ക് വി ഹാവ് ടു പുഷ് ഗോ ഡൗൺ ദാറ്റ് റോഡ്. എനിക്ക് ഫുൾ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് that our research institution in Tirunelveli, our colleges and universities in Tirunelveli can become part of our national mainstream of innovation, research and education. ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരേന്ദ്ര മോദിജി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ടു റിസർച്ച് നോക്കൂ. ഹി ഹാസ് സെഡ് 1 lakh crores. എത്ര? 1 lakh crores will be set aside in 3 years to fund academic and college-based research with industry. അതൊരു ചെറിയ പൈസയൊന്നുമല്ല. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കോളേജസും ചെയ്യണം. അത് സെമി കണ്ടക്ടർ ആണെങ്കിലോ AI ആണെങ്കിലോ AI ഫോർ ഹെൽത്ത് ആണെങ്കിലോ. ഞാനന്ന് രാജീവ് ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പോയപ്പോൾ പറഞ്ഞു, look, why don't you move down the road of medicine discovery for cancer and cancer cure by working on AI, and I will sanction a project where AI and cancer discovery can be as an interdisciplinary function. ഇതാണല്ലോ ഫ്യൂച്ചർ. Engineering has to work with medicine, medicine has to work with liberal arts has to work with history, and all of that has to work with AI. ഇങ്ങനെ ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് വേൾഡിൽ നമ്മൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ കയറുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഓൾസോ ഹാവ് ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ആൻഡ് അലൈൻ വിത്ത് ദ റൈറ്റ് പാർട്ട്ണർഷിപ്സ് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. Good evening, Ambassador Srinivasan. Thank you very much for inviting. My name is Milind Bimprikar. I came from Canada. I came for the Mahakumbh in Delhi, for the startup Mahakumbh, and the ambassador invited me, so I came specifically for this one. So I'm here actually on a mission to set up a private university. 40 years I'm outside India. I was born in India, but I run a consortium called CANUS, Canada, Europe, US. It's an industry consortium. All my members, partners, are all aerospace industries, micro, nanotechnology. We started in 1999. So what happened that I came here in 2014 and 15 to teach at the Indian Institute of Space Science and Technology, a nanosatellite. The motivation I found was the students just wanted to come outside and think. That's not what I was expecting and I'm expecting. I'm here to create a university which is called Mid-TRL University, which is a step ladder. So you have the IITs and so on, which are basically technology readiness level 1 to 3. What industry, because I'm an industry person, and all my industry partners, we are looking for those graduates who are ready for technology readiness level 6 to 7. So at this point, nowhere in the world, forget about India, to have anything at university which is dealing with this technology readiness level 6. So I want India to be the first one to set up this institute or university in India. I'm not looking for any financial help. What I'm looking for is that this is a private university. Will not hopefully have any regulatory issues. We are not seeking any accreditation. So this is something which is the graduates that will come out hopefully will be the industry ready. So the reason I came here is basically
my motivation was at IIST. Brilliant students, brilliant thing. But none of them I would hire. None of them are ready for my, so I have a nanosatellite manufacturing plant I set up in Montreal. I was going to set up this in India. Unfortunately, it didn't happen. So what I'm looking for, Rajiv ji, is that in case if you are back into the government, this private university that I'm proposing, like Davos, everybody comes to Davos because that's the ecosystem. So I would like to see if rather than the students are coming to the US and Canada, India should become the hub providing the industries to come and set up this so that basically the graduates coming from the IITs and IIST are ready for the industries of the future, whether it's the launchers, whether it's the satellites, whether it's the semiconductors, micro and nano and so on, are ready for this. So can you provide me some assurance that, because as I said, I make the trip solely for set up this private university. We are not, as I said, looking for any financial help, but some kind of creating that ecosystem. No, so the answer to that is certainly it is my determination and my intention that after I become an MP to represent Tiruvandhuram and a minister, that one of the biggest priorities is to help the education, research and innovation ecosystem in Tiruvandhuram to grow. That is my number one commitment, that is my guarantee. It is something that I want to do, where there will be every year there will be an annual research and innovation summit that will be based in Tiruvandhuram, that will showcase Tiruvandhuram's talent, the students who are in undergraduate who can do master's programs and PhD programs, industries that want to set up labs and joint collaborative R&D. That is the idea that I have, and that is my vision. Insofar as setting up a private institution in Kerala is concerned, as you know, state government education is a concurrent subject. The state government has a lot of role to play in it. But I am determined to make sure good private universities also come to Tiruvandhuram. There are many institutions who are in touch with me, including some of the best in the world. And I am confident that I can have at least one nice campus set up here, and a campus that can work with the existing institutions as being the additional, as you say, a step function above the current levels of capabilities in current institutions. Adana ende vision that Tiruvandhuram in the next 5 years should catalyze and transform into a premier knowledge hub of India. Adil research, adil innovation, and adil education. Higher education is a key sector. We have to improve the quality of education of our higher educational institutions of Kerala. At present, they are not up to the mark. They are not on a par with our national higher educational institutions like JNU. So, in this context, I seek your valuable suggestions and recommendations to improve the quality of education of our institutions of Kerala. അല്ല അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട്, ഒരു ബേസ് ലെവൽ കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അവരുടെ ലാബ്സിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക, അവരുടെ ഇൻഡസ്ട്രി പാർട്ട്ണർഷിപ്സിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക. അവർ ഇൻഡസ്ട്രി പാർട്ട്ണർഷിപ്സും ലാബ്സ് നമ്മൾ നന്നായി ചെയ്താൽ അവർക്കൊരു ഒരു റോഡ് മാപ്പ് കിട്ടും. ഏത് ഏരിയസിലാണ് റിസർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്, ഏത് ഏരിയസിലാണ് ഫോക്കസ് ഓഫ് കരിക്കുലം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്താണ് മിസ്സിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്താണ്? ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആർ നോട്ട് മോഡേണൈസ്ഡ്, ആൻഡ് ദേ ആർ നോട്ട് മോഡേണൈസ്ഡ് ബിക്കോസ് ദേ ഡോണ്ട് നോ വിച്ച് വേ ടു മോഡേണൈസ്, ബിക്കോസ് ദേ ഡോണ്ട് ഹാവ് ദി ഇൻഡസ്ട്രി പാർട്ട്ണർഷിപ്സ് ഇല്ല. ഇന്നത്തെ ഈ വേൾഡ് ഓർഡറിൽ നോ അക്കാഡമിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്യാൻ ബി എൻ എക്സലൻറ്റ് അക്കാഡമിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിത്തൗട്ട് ഇൻഡസ്ട്രി ടൈപ്സ്. അതൊരു ഫാക്റ്റാണ്. ആ ഒരു വാക്യൂമിൽ ഇരുന്ന് പഠിപ്പിച്ച് വാക്യൂമിൽ ഇരുന്ന് സ്റ്റുഡൻസിന് ഡിഗ്രി കൊടുത്താൽ, അറിവ് കൊടുത്ത് ബട്ട് കഴിവ് കൊടുക്കാണ്ട് ഒരു പുറത്താക്കിയാൽ
വേൾഡിലാക്കിയ യു ആർ സെൻഡിങ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ്. അതുകൊണ്ടല്ലേ കുട്ടികൾ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാം പുറത്തു പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനീസ് ജോലി കിട്ടുമ്പോൾ കമ്പനിക്ക് കാശ് കൊടുത്ത് ട്രെയിൻ ആവുന്നത്. അതെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അക്കാഡമിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അക്കാഡമിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും എക്വിപ്മെൻറ്റും ലാബ്സും ഫാക്കൽറ്റിയും. എന്നാൽ ഫാക്കൽറ്റി ആരോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു, അതിൻ്റെ ആൻസർ ഒന്നുമില്ല. ഏറ്റവും വലിയ എംപവറിങ് തിങ് ഫോർ ഫാക്കൽറ്റി ടു ഗോ ഡു സ്റ്റിൻസ് ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സെമി കണ്ടക്ടറിലും AI-യിലെല്ലാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പഠിച്ച് ഫാക്കൽറ്റി ആവാൻ പോകുന്നില്ല. ബട്ട് ആ ഒരു ഫാക്കൽറ്റി ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ പ്രൊഫസറുണ്ടോ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ പ്രൊഫസറുണ്ടോ, അദ്ദേഹം ഒരു 6 മാസം ഇൻറ്റലിലൊരു ഒരു ഫെലോഷിപ്പോ, ഒരു സിസ്കോയിലൊരു ഫെലോഷിപ്പ് ചെയ്താലോ, AMD-യിൽ ഫെലോഷിപ്പ് ചെയ്താൽ, he comes back a totally different, or she will come back a totally different type of a professor. So ഈ നമ്മൾ റീസ്കില്ലിങ്ങും അപ്സ്കില്ലിങ് പറയുന്നത് അത് മാത്രം സ്റ്റുഡൻറ്റിന് മാത്രമല്ല, ഒരു പ്രൊഫഷണൽ എംപ്ലോയി മാത്രമല്ല, അത് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ അപ്ലൈസ് ടു ദി അക്കാഡമിക് ടാലൻറ്റ് in a university and a college. Let's see, we have some students here. Can we hear something from them, from the university? We always discuss education without involving students. Yes, go ahead. Give him the mic. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് Good evening, sir. Please introduce yourself. I am V. Rakesh Babu. I am from Telangana, Hyderabad. I am studying here in Central University of Kerala, capital center Trivandrum. I thank you, sir, for introducing some life skill development courses in our center. And there are my fellow students also here. Because of these skill development courses, we can learn some skills, and we are becoming some industry ready fellows to work in any multinational companies and national companies. So in our center, if you introduce an artificial intelligence lab, it will be very useful for our students to learn some more skills courses and to... How much of technology do you actually use in your courses? So actually it's an arts course, sir. Though our university and the Indian government has permitted us to teach or permitted us to provide some skills courses for the art students too, who are familiar with the computer or computer skills. Though we are being introduced with computer skills, and who are not aware about all that also, they are helping us to improve our computer skills to work in industry ready students. Okay, so you want an AI lab? Thank you. Yes. Can I have one more student? Go ahead. Hello. Good evening, sir. Myself, Abhinay Singh. Actually, I'm born in UP, brought up in Telangana, and studying in Kerala. Fantastic. Sounds like me, huh? I have 2 young brothers, and it's not much related to what you guys are discussing, but a simple question that I want to ask is that I have 2 young brothers, my parents are working, and all the education policy around India just focusing to develop people to work, and not at the base level. They are not being taught moral and ethical values, or how they have to behave. As an elder brother, I would like my small brothers to learn how to behave in the society rather than learning how to work in the society earlier to that. So what's your opinion regarding that, and what you can do for that? No, it's a very good question, and I think at least I know our generations, we learned civics, all that was taught in school. Parents and school are where what shape your behavior. And unfortunately, in today's world, there is a new attraction which has to be dealt with by school teachers and parents, which is the whole phenomenon of social media. So there is an inherent incentive. This issue is something that I've studied a lot. Inherent incentive for children to be badly behaved, and I'm not trying to talk like a parent, but because of what they consume on social media and on the net.
So parents and teachers, and I always advise schools, especially schools in the lower, not the senior secondary schools and all that, but the lower, 1st to 8th standard, that teachers have an additional responsibility, and the curriculum has to deal with issues of social media, because that is what is encouraging people to be outrageous, and therefore disrespect. All these things that are traditional Indian values are being challenged by Insta Reels and somebody doing something ridiculous on Insta Reels. So this is something that teachers and schools have to figure out a way. This is not government of India's, certainly government of India, if they start moralizing and saying you should tell children not to use phones, then everybody will scream and say, no, how are you regulating our phones? I think academic teachers, schools and parents have a serious responsibility, now made even worse by AI, where whole deep fakes can come out on social media that can send a totally different narrative. Children are being groomed digitally. They are being exposed to things that they should not be exposed to till they are adolescents. All this is happening. All these powerful forces are challenging the traditional guardrails that are there for parenting and that are there for teaching and counseling. All that is being pressured. So this is something that teachers and parents have to take extraordinary amount of. We in the government, what we are doing, we are making sure the internet is becoming more and more safer. Even when we have to crack down on some things, we are making sure the safety and trust of the internet, that content that is targeting children, we are making it very, very difficult for platforms to exist in India. Even if people criticize freedom of speech, when platforms attack children, even subtly, we make it a point to take their platforms down. That brings me to the idea of introduction of technology in schools. Yes. Rajesh, you had some idea to propose. Good evening. I'm Rajesh George. I work with a startup. I've been one of the first hardware-centric edtech startups and I got incubated in Maker Village. And happy to introduce what we are trying to do is bringing as a parent, as a father to 3 kids. I think that we are in an age of disruption in next 5 to 10 years when my kids are out of college. I have a serious threat. And thinking from my kids' perspective, I think the schools and curriculum what we have, and especially the teachers and classrooms are not updated with respect to not just the curriculum I'm saying, the attitude of the school leadership, the attitude and skill set of the teachers. So as a team, I think that as a parent primarily, I believe that there is a need in the lines of National Robotics Strategy which was released. And how many of the parents, how many of the school leadership, how many of the teachers have seen that document, have gone through that document, and the vision set forth for the future skill upgradation and upskilling. We as Trivandrum, we've been a pioneer in software, pioneer in hospitality, but looking at the scenario in the near future, we see that AI can disrupt software. There is hardware-centric movement that is happening pan-India, especially by Government of India, the chip making that is happening. So we believe that there needs to be a capacity building for teachers and school leadership. So looking at the teachers when they're going into the classrooms should be converted into a future classroom rather than the typical classrooms where we work around teaching, learning based on chalk and smart boards now or the projectors. We should make students capable of creating projects and that too with ease. My mission with respect to the vision that we have set forth with the National Robotics Strategy, I believe that we have to create an ecosystem for schools and for teachers to understand what exactly is happening with respect to the robotics, with respect to the tech
disruptions that is happening, and how to make it easy for teachers and the school leadership to understand and digest, and how to make it easy to the extent where they adopt it seamlessly. So I think all that we are discussing in higher education, it all starts with primary education. So I believe and I look forward to your inputs and opinions on how, as a school educator, as a startup entrepreneur, as a father, how we can, as a society, support and empower teachers in this vision forward. And I would take this opportunity to present to you a document that we have set forward, where we are working with 300 plus schools right now and looking forward to 3,000 plus schools, where we are going to help the teachers to come up with lesson plans, come up with easy to use tools, so that it's easy for any teacher, not just computer science teacher, robotics teacher. It has to be integrated. The whole concept of STEAM, where art, aesthetics, design thinking is left out. And the science and technology and mathematics are different subjects, and it's all watertight compartments. So how can we integrate mathematics? How can we integrate science and life sciences and life skills and entrepreneurship and arts together to create a movement where STEAM is something that we focus on in classrooms, in the future classrooms. And in this occasion, I would like to present to you our mission in lines with the bigger vision of national robotics, and we call it Mission Robotics, and the National Robotics and Automation and Technology Literacy Mission. So I believe capacity building is the most important thing that we have to do as leaders, and with the teachers, empowering teachers will make future classrooms. Okay, thanks, Rajesh. So, I don't disagree with anything you have said. That's ശരിയാണ്. നമുക്ക്, if you had asked me a slightly direct question, which is, നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്കൂൾസിനെ എങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ സ്കൂളാക്കുക, അതാണ് മെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതിന് ഞാൻ എൻ്റെ വിഷൻ, എൻ്റെ ഒരു അപ്രോച്ച് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. ഒരു 10, 20, 30 സ്കൂൾസിനെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവരെ എക്സംപ്ലർ സ്കൂൾസ് ആക്കുക. അതിൽ PM ശ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ന്യൂ സ്കീം പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 10,000 സ്കൂൾ ഇന്ത്യയിൽ will become exemplar schools. Exemplar in terms of how curriculum is designed, how classrooms are made, designed, how teaching happens, teachers in the qualification, അവരുടെ teaching. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യണം എന്ന് ആദ്യം. രണ്ടാമത്തത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ഈ എക്സിസ്റ്റിംഗ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് സ്കൂൾസ് ഇന്നൊരു 100 സ്കൂളിനെ എക്സംപ്ലർ സ്കൂളാക്കിയിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യുക. അത് സക്സീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ that automatically becomes a beacon for all other schools. Instead of it being your idea versus mine idea and then having a debate, and ഇവിടെ പിന്നെ ഡിബേറ്റ് ചെയ്താൽ തല്ല് കിട്ടും, അതും വേണ്ട. നമുക്കൊരു 100 സ്കൂൾ എടുത്തിട്ട് സ്കൂൾസിനെ എക്സംപ്ലർ സ്കൂളാക്കുക, സ്കൂൾസിന് ഇൻഡസ്ട്രി സ്പോൺസർഷിപ്പ് കൊണ്ടുവരിക, ഡിജിറ്റൽ ക്ലാസ് റൂംസ് കൊണ്ടുവരിക, സ്റ്റുഡൻസിന് ഒരു മോഡേൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ അതിൻ്റെ ഒരു മേഖലയിൽ കൊണ്ടുപോകുക. എന്നിട്ട് ആ 100 സ്കൂൾസിന് 50 or 80 സ്കൂൾസ് സക്സസ്ഫുൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ 1, 2, 3 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റേ സ്കൂൾസിനെല്ലാം അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം കൊണ്ടുവരിക. അതാണ് അപ്രോച്ച്. അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം, you will have a debate, I will have a debate, what is perfect in education? There is no such thing. Your idea of perfection will be different from mine. നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ, How do you go about it? How do you അല്ല, പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ launched a program called PM Shri that is aimed at excellence in school education. അതിന് ഒരു, at least if there are 10,000 schools that the prime minister doing, ഒരു 100 സ്കൂളിൻ്റെ അലോട്ട്മെൻറ്റ് തിരുവനന്തപുരത്ത് കൊണ്ടുവരിക. ആദ്യം ഒരു 100 സ്കൂൾ അക്രോസ് ഓൾ ദ 7 segments, റൂറൽ, urban, തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി, വട്ടിയൂർക്കാവ്, നെയ്യാറ്റിൻകര, പാറശാല സ്കൂൾ പിക്കപ്പ് ചെയ്യുക. അതിൽ there should be at least 80% ഗവൺമെൻറ് സ്കൂൾസ്. അവർ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുക. അത് സെൻട്രൽ ഫണ്ടിങ് ആയിരിക്കും. അവർ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് സക്സസ്ഫുൾ ആവുമ്പോൾ മറ്റ് സ്കൂൾസിന് ഓരോന്നായിട്ട് ഇത് പ്രൈവറ്റ്ലി ഫണ്ടഡ്, ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് കേരള ഫണ്ടഡ് ഓർ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഫണ്ടഡ്.
Okay, very good. Let us get the schools together to do something new. Well, we are running out of time. സാറ് ഓൾറെഡി ഇപ്പം പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാൻ വരികയായിരുന്നു, സാർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഏതായാലും ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ സാറ് പറയുന്നത് ചെയ്യും, ചെയ്യാവുന്നതേ പറയാറുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി കാര്യം നടക്കും, ഇനി കാര്യം നടക്കും. അതാണ് നമ്മുടെ മുദ്രാവാക്യം. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ വരുമായിരുന്നു. സാറ് ഇപ്പം ഇതുപോലുള്ള ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ വളരെ ഹെറ്ററോജിനസ് ആയിട്ടൊരു ഗ്രൂപ്പാണ്. എല്ലാ മേഖലയിലുള്ളവരുണ്ട്. സാറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരുപാട് വളരെ ഹയറാർക്കിയിലുള്ള ഒരുപാട് ലെവലിലുള്ളവരുണ്ട്, വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട്. എല്ലാവരും പല പല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ തന്നെ സാറിനെ പോലൊരു ഓൺട്രപ്രണർക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഒരുപാട് ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇവിടെ മില്യൺസോ ബില്യൺസോ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ബില്യണേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവർ ഉണ്ടാകാവുന്ന രീതിയിലുള്ളവരുണ്ട്. നമുക്ക് ഭാവി തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കാനായിട്ട് വരാൻ പോകുന്ന 30 ദിവസം സാറ് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് തിരുവനന്തപുരം മണ്ഡലത്തിനകത്ത് ഇതുപോലുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ സാറ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വ്യക്തമായി പറയുകയും അത് ചെയ്യുമെന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പ് കിട്ടുകയും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സാറ് വിജയിക്കുകയും ചെയ്യും. തിരുവനന്തപുരവും വിജയിക്കും, കേരളവും വിജയിക്കും, രാജ്യവും വികസിക്കും. ഒരു സംശയമില്ല. അതിന് ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവരെല്ലാവരും ഉണ്ട്. സാർ ഇപ്പം പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് കാതലായ കാര്യം. സ്കൂളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു. സ്കൂളിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ATL ആകട്ടെ, AI ലാബാകട്ടെ, ഏത് തന്നെ ആയിരുന്നാലും വാസ്തവത്തിൽ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടറിൽ മാത്രമല്ല, തൊഴിൽ മേഖലകൾ, ഇൻഡസ്ട്രീസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ സ്കൂൾ ലെവലിൽ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അതിന് വളരെ വൈബ്രൻ്റായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നോക്കിയ തുടങ്ങിയത് എത്ര കാലം മുമ്പാണ്? 100-150 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ്. സാറ് തന്നെ BPO തുടങ്ങിയത് എത്ര കാലം മുമ്പാണ്? നോക്കിയ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഫിൻലാൻഡിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികളായ 12, 13, 14 വയസ്സുള്ള കുട്ടികളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല ക്രീം എന്ന് പറയുന്നത് 6, 7, 8 സ്റ്റുഡൻസാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ട് 6, 7, 8 സ്റ്റുഡൻസിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് എത്രമാത്രം ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും. ഓഫ് കോഴ്സ് 9, 10, 11, 12 ഇവർ വെറുതെ എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടി പഠിക്കുന്നവരാകരുത്. അവർ ഏർണിംഗ് മെമ്പേഴ്സായിട്ട് പാരൻസിനും മറ്റുള്ളവർക്കും സമൂഹത്തിനും ഉതകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് പ്രോഡക്ട്സ് മാനുഫാക്ചറേഴ്സായിട്ട് മാറ്റാവുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റാണ് സാറ്. അപ്പോൾ സാറത് ഓഫർ ചെയ്യുക. വി ആർ റണ്ണിങ് സ്കൂൾസ്, വി ആർ എഡ്യൂക്കേറ്റിംഗ് ചിൽഡ്രൻ, വി ഹാവ് ടു എഡ്യൂക്കേറ്റ് അവർ പാരൻസ്. അവരുടെ വേറെ മോശപ്പെട്ട സ്വഭാവ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരുപാട് ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലഹരിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരുപാട് കേരളം അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിലെ സ്കൂളുകളെല്ലാം തന്നെ വളരെയേറെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ഈ സമയത്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ബിൽഡിങ്സ് മാത്രമേ അവിടെ ഉള്ളൂ. അതല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള കുറേ ലാബുകളുണ്ട്. ഇതൊന്നും പ്രവർത്തന സജ്ജമല്ല. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും എല്ലാ കുട്ടികളെയും നേർവഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട് ഒരു യജ്ഞമാണ് ഈ 30 ദിവസം സാറ് ചെയ്യേണ്ടത്. തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഉണ്ട്. ഞാൻ ഒരു സാധനം മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. എൻ്റെ ഇത് താങ്ക് യു ഫോർ റെക്കഗ്നൈസിങ് മൈ വിഷൻ. എനിക്കൊരു സിമ്പിൾ ഒരു വാക്യത്തിൽ പറയണമെങ്കിൽ, നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഇൻ തിരുവനന്തപുരം ഒരു ബ്രാൻഡാക്കി മാറണം. അത് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഇൻ തിരുവനന്തപുരം ഷുഡ് ബി ലൈക്ക് മെയ്ഡ് ഇൻ ജപ്പാൻ ഫോർ ടെക്നോളജി ഓർ മെയ്ഡ് ഇൻ കൊറിയ ഫോർ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ്. അങ്ങനെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഇൻ തിരുവനന്തപുരം മസ്റ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ഒരു റിയൽ നേഷൻ വൈഡ് ഗ്ലോബലി ഒരു ബ്രാൻഡാക്കി നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകണം. അത് സാധിക്കും. അത് എനിക്ക് കഴിവുണ്ട്, എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്. എല്ലാവരും കൂടെ അത് ഒരു റിയാലിറ്റി ആക്കാൻ എനിക്ക് ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ് നിർത്തുന്നു. വെരി ഗുഡ്. സോ we decide today that we set on this journey of creating a Trivandrum model of education. Anyway, we are coming to the conclusion of our discussions, but one point we have to talk about it very briefly. That is this whole question of study abroad. I'd like to hear from students here, for example. Why is everyone trying to go abroad? Is it because of our educational system is poor? Or is it because you want to have better opportunities? And what exactly is the solution to the need for everyone, or the feeling that everyone must go and study abroad? Is there any comment before I come to you? Yes. The lady there. നമസ്കാരം സാസ്.
Myself is Dr. Radhakrishnan, retired principal scientist from the Jawaharlal Nehru Tropical Botanical and Research Institute and former CEO of State Medicinal Plants Board Kerala. നമ്മളിപ്പോൾ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് നല്ല കാര്യങ്ങളാണ്. So, what I have to say, I am actually an ethnobotanist who worked among the tribal communities of Western Ghats and Lakshadweep Islands for 25 years. I have a different story. Okay. നമ്മൾ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ മോഡേണായിട്ട് പോകും തോറും we have to look on the traditional aspects also, especially the traditional knowledge. So we have to give equal importance the traditional and the most modern. That is what our country needs. Okay. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് വളരെ ശ്രദ്ധ ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ എടുത്താൽ വാട്ട് ആർ ദി പ്രയോറിറ്റീസ് ഇൻ കേരള? Biodiversity. We are talking only of the engineering side. I am listening to this one. Horticulture, agriculture, also IT. They are all non-polluting industries. So, see the latest news in Bangalore where drought is there. We have to have a planned approach, not making bigger buildings and all these things. Sir, I hope you understand this one. We have to have a planned, eco-friendly approach in whatever we do in education and also. Rajesh sir, research should not be for research sake. It is not mere publication of papers and say that I have 500 papers and all these things. It should be put into activation. Unless it is put into activation, what is the use? Funds are useless. This is the reality. I am only observing the realities, not a one-way approach, but a multi-disciplinary approach. Thank you. Thank you very much. Can I have that lady again, please? Please hand over the mic to her. Good evening. Myself, Dr. Divya. Sir, we were talking about outcome and all. Now, a question choichu why students are going abroad. So, from my perspective, I think നമ്മുടെ കുട്ടികൾ കൂടുതലായിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് മെയിൻലി ബിക്കോസ് ദേ ബിലീവ് ദാറ്റ് ദേ ഡു ഗെറ്റ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ദേ ലാക്ക് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഹിയർ ആൻഡ് വി നീഡ് ടു തിങ്ക് ദാറ്റ് വെദർ ഈസ് ഇറ്റ് ദ കരിക്കുലം വി ആർ ഫോളോയിങ് ഹിയർ ഈസ് ബ്രിങ്ങിങ് അതായത് ദ ഔട്ട്കം എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഔട്ട്കം കിട്ടാത്തത് ഈസ് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ കണ്ടന്റ് ഓർ ദ കരിക്കുലം ഓർ ദ മെത്തഡോളജി വി ആർ പ്രാക്ടീസിങ് അതിൻ്റെ പോരായ്മയാണോ അതോ ഇവാലുവേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണോ? വി ആർ റിവാമ്പിങ് ദ കരിക്കുലം ഫോർ ദ ലോങ് ഇയേഴ്സ്. നമ്മൾ പലപ്പോഴായിട്ട് പല രീതിയിലുള്ള കരിക്കുലം കൊണ്ടുവന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ മാറ്റം ഇല്ലാത്തൊരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവാലുവേഷനാണ്. വെൻ വി കം ടു ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് വി വാണ്ട് ടു ബ്രിങ് ഇൻ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് ഇൻ അവർ സ്റ്റുഡൻസ്. നമുക്കതാണ് വേണ്ടത്. പക്ഷേ സ്റ്റിൽ വി ഹാവ് ദ ഏജ് ഓൾഡ് പേപ്പർ പെൻസിൽ ടെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സിസ്റ്റം മാറ്റുകയല്ലേ ശരിക്കും കരിക്കുലത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സ്കില്ലിംഗ് ആയാലും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ പഴയ കരിക്കുലത്തിനകത്തും പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കിടപ്പുണ്ട്. ഈവൻ വാട്ട് വി കോൾ ആസ് ദ സ്റ്റെം ഓർ സ്റ്റീം എഡ്യൂക്കേഷൻ വി ക്യാൻ സീ ദ സെയിം തിങ് ഇൻ അവർ സ്കൂൾ കരിക്കുലം. But the way which we evaluate the school students or the higher education students, is it bringing the exact outcome what we are intending to? അപ്പോൾ is it we need to concentrate in the curriculum evaluation of the students? അതാണോ നമ്മുടെ കരിക്കുലത്തിലാണോ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത്? അതൊരു ചോദ്യമല്ലേ എന്നുള്ളത്. That is a simple doubt, sir. Thank you. But anyone want to suggest why this new phenomenon? This is not very old. The last 2-3 years we are seeing that this is increasing, the number of students going abroad. And our institutions are dwindling. Now arts and science colleges are looking for students, that situation. So why do you think this has happened now? It's not a sudden deterioration in education, but there is something else, a global phenomena perhaps. So this we need to give some attention. Any comments, anyone? Mike. Sajeev. Good evening, sir. Okay, let her finish. My son, he left for Georgia because... Georgia? Yeah, in Europe. Because he was studying in a reputed private school in Trivandrum. The education system there
literally bogged him down. He got panic attack in between of his exams. That is, you can imagine the pressure the parents have to undergo and the students have to undergo in the present scenario. And now he is pursuing medicine in Georgia, doing extremely well. And he was saying he had to study Georgian language. And he left Trivandrum on mid-November. And by this day, he can speak Georgian, he can write Georgian, he can even read Georgian very fluently. And he could not read or write French, which he opted for as second language. Now tell me, sir, wherein lies the problem? I am answering the madam's question also. Because why our children are opting to go abroad, one is the violence. Violence in the curriculum, which is, I don't know whether it is state funded or some anybody funded, but the children are scared. My son would have ended up like Siddharth. I'm telling you, I was literally saying that. My son could have ended up like Siddharth. We don't want to have any more Siddharth. That is the first thing we should have the assurance from the central government. We don't want to have any more Siddharths in Kerala or Trivandrum. But is that the answer? How many of them can go abroad? Sir, no, why he opted to go abroad was because of the system here, the teaching system. The teachers were telling him he was hopeless. He was not going to make it. But he made it. He had a vision which was not guided by any teacher. The teachers were trying to push him down. And by the time he left Trivandrum, he went to his school. He saw all his teachers, got their blessings, and his English teacher was asking him, "From where did you pick up this English?" She was astounded, because that was not the way the boy was behaving while he was in school, and he was snubbed. Okay, thank you. We get the point. Any contrary view? Yes, Anil. Sir, thank you. Sir, I am from Central University of Kerala. I am a faculty there. So, majority of our students are now, after completing graduation, going to abroad. Because they are telling two important reasons. One, they are telling that the diversity of courses available there, of course. The second thing is, definitely, they have a different kinds of education system there, where they can meet their expenditure there through their part-time work. That is simply the reason majority of the time the students are telling, because here they are unable to pay their fees in private institutions where they are offering better courses, means diversity of courses. But if they are going to abroad, there many of the institutions, their structure is different, their course time is different, and they are keeping in tune with the planned structure also. Here in Kerala, they will announce exam continuously. They will change the exam dates. They will change the course structure even in the midst of the time. So many such a kind of problems will happen. But in Western universities, they have a planned structure, and students can work in some other places, and they can go in hand with their work along with the education. They are definitely, even for MBBS, madam is telling that student is working in Georgia. Many of my friends, students are doing MBBS outside the country because of two important reasons. They are telling that fees is less compared to Kerala. Second thing is that they are prompt in many things. So this kind of accuracy is not happened in Kerala. Even in university, different universities are concerned, their exam time is different, their course time is different, so students are facing lot of problems. But if they are going abroad, definitely when they are joining to a course, they have a structured plan, and they are going ahead with that plan very exactly. Thank you. They have a better system of education. But that is not the solution for us. We need to build our own education. Anyway, let's hear some preliminary comments from you.
ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിൽ നമുക്ക് we have to accept that we need to modernize our education system. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതിന് ഞാൻ ഒന്നോ രണ്ടോ പോയിന്റ് പറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാം വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന്, പഠിക്കുമ്പോൾ പണിയെടുക്കുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, അത് അപ്രന്റിഷിപ്പ് ആണോ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ആണോ, അതിന് ഇൻഡസ്ട്രി കണക്ഷൻ വേണം. യു നീഡ് ഇൻഡസ്ട്രി പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് വിത്ത് അക്കാഡമിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്, വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് ഫോർ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആഫ്റ്റർ സ്റ്റഡിങ്, വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് ഫോർ ഡ്യൂറിങ് സ്റ്റഡി ഇന്റേൺഷിപ്പ് ആൻഡ് ഓൺ ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ്. ആ ഒരു അലയൻസ് ആണ് ഈ മോഡേൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റമിൻ്റെ ഒരു ലിഞ്ച് പിൻ. That academic institutions cannot be isolated from those who are actually out there creating economic opportunities, jobs and innovation, who represent the industry. ആ ഒരു alliance ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ it becomes, ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി, ഒരു academic research kind of an effort, and students that come out of the system will find that they are not equipped for the workforce needs and requirements. അതാണ് ഇപ്പോൾ റിയേറ്ററേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടാമത്തത്, ഐ അഗ്രി വിത്ത് ദ ലേഡി ദർ, നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഹാസ് ടു ബി ഡിവോയ്ഡ് ഫ്രം വയലൻസ്. ആ ഒരു പെർസെപ്ഷൻ, അത് 1% ആണോ 2% ആണോ 3% ആണോ 10% ആണോ, അത് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. യൂത്ത് ആൻഡ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫ് അവർ കമ്മ്യൂണിറ്റി, അവർ city, our district, our state, our country must be focused on learning, building skills, their dreams of a better and bright future, and not worried about violence or worried about this type of killing and campus violence. അതൊരു ലെജിറ്റിമേറ്റ് ഇഷ്യൂ ആണ്. എല്ലാം ഇൻഡസ്ട്രി കൊണ്ടുവന്ന് ലാബ് കൊണ്ടുവന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്താൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ തഗ്സ് ക്യാമ്പസിൽ വന്നാൽ പിന്നെ എന്താ പഠിപ്പ്? ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു 17-year-old or an 18-year-old up to 23 is the most defining time in his or her life as they prepare to enter adulthood and working and building their future. ആ സമയത്ത് their brains, they avail access to reading material, knowledge, education, working with industry and peers there. അതായിരിക്കണം ഫോക്കസ്. അതിനൊരു എൻബിളിംഗ് എൻവയറമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയില്ലെങ്കിൽ that state will not succeed. അതൊരു റിയാലിറ്റിയാണ്. Why are some countries very great in education and why some countries not so great in education? In India, why are some states doing so well in higher education and some states not doing so well in higher education? ഇതിൽ നോക്കിയാൽ, ഞാനിപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയത്തിനല്ല പറഞ്ഞത്, അതിലെല്ലാം ഇത് വരും. ഇൻഡസ്ട്രി പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സക്സസ് മോർ, വയലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സക്സസ് ലോ. അതൊരു റൂളാണ്, അതൊരു ഫാക്ട് ഓഫ് ദി ലൈഫാണ്. Okay, unless there is something very pressing. Yes, go ahead. Yeah, so good evening, Rajiv ji and Srinivasan ji. My name is Sunil Haridas. I'm the founder and CEO of a startup company. We are into AI product development. And I'm also the leader. Mic is not working. Sorry? We can't hear you. Okay, and I am also the leader of the largest startup community in Kerala Startup Network. So I want to probably add to what you were saying, specifically in terms of bridging the gap between the industry and the academia. So I'm happy to report to you that we as a startup have implemented some of these aspects which you have talked about. For the last 4 years, we have kind of trained more than 50 fresh engineers and made them better because they came as fresh engineers. In our startup, we trained them, and many of them were able to get into some of the largest tier 1 companies like IBM, Infosys, etc. after 2 years working with me. And recently we have also started training the interns, that is students who are in the engineering colleges. So we are currently working with 6 colleges all over India. So my point is, even in the 6 colleges, 5 of them are outside Kerala. So we just work with 1 college in Kerala. I don't want to name them, but this is the basic problem. Like any innovation we bring into bridging the gap or bringing some change,
Kerala is slightly slow to start up or to get on the train. So that is one significant problem I have faced. Thank you. Based on my experience so far, I have a couple of points. One is there are three aspects which are lacking as far as Kerala's or even India's academics is concerned. So one is in terms of the management. There are three modular aspects. One is the project management aspect. One is of course the architecture and similar modular things. Like for example, you have mentioned in your interviews that you were once a hardware systems architect. So there is a kind of modular framework which is required for higher education, specifically for the white collar kind of jobs. We already have it as part of blue collar workers. I think you are in your skill development ministry, you have modular skill framework for blue collar workers. So we need something similar for white collar, where we look at let's say project management or specific like architecture, things like that, and also subject matter expertise. So this is three things which are missing. So maybe I could take your inputs from that. Thank you very much. The minister already has another appointment at 8 o'clock. Well, I just want to make the point. I think maybe you need to take a look. Many states are throwing up excellent outputs from their academic institutions. You need education, there is a need to keep adding on. ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതല്ല, ഇവിടെ എന്താണ് വേണ്ടത്, അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം കമ്പയർഡ് ടു ലെറ്റ് us say കർണാടക, ലെറ്റ് us say തമിഴ്നാട്. അത് അവിടെ നടക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ നടക്കാത്തത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ഈ bolt on skill is something that is required by everybody, but that is not what is required here to get it to the same level of competitiveness as Tamil Nadu or Karnataka or Telangana. അതിന് ഫണ്ടമെൻ്റലി ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇവിടെ ഇൻഡസ്ട്രീൻ്റെ ഫുട് പ്രിൻറ്റ് ജാസ്തി ആവണം. ആ ഇൻഡസ്ട്രീൻ്റെ ഫുട് പ്രിൻറ്റും അക്കാഡമിക് ഫുട് പ്രിൻറ്റിൽ ഒരു ഇൻ്റർസെക്ഷൻ വേണം. രണ്ടാമത്തത് അക്കാഡമിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ വയലൻസ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഇത് രണ്ടും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഏത് സാധനവും നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താലും നടക്കില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാൻഡേഡ് അല്ല വേണ്ടത്, മനസ്സിലായില്ല. വി നീഡ് this education system to start delivering globally talented, globally competitive talent. We are living in a world today that where talent is compared, Indian talent is being compared with Taiwanese talent, is being compared with Japanese talent, is being compared with Korean talent. അതാണ് ഇപ്പോൾ വേണ്ടത്. സെമി കണ്ടക്ടറിലാണോ AI-ലാണോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബേസ് ലെവൽ അക്കാഡമിക് ഇൻഡസ്ട്രി പാർട്ട്ണർഷിപ്പ്, സേഫ് അക്കാഡമിക് ലേണിംഗ് അക്കാഡമിക് എൻവയറമെൻറ്റ്സ് അത് കിട്ടിയേ പറ്റൂ. അതില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സർക്കസ് ചെയ്താലും you will not get where we want to get. Okay, I think we have to conclude now, but we must have some takeaway from this meeting. Are there any suggestions? Kodukku mic. 2 minutes, we have to close. I mean, a student, I should say I am still a student because I still go on learning. But my subject here is, why don't you involve, effectively get a national policy for education so that you can bring all Indians together in one system? We already and have. another thing is, why should you allow shortcuts in different states? Persons have different type of systems in evaluation. Certain persons get, I think most of the teachers here know, full A+ in one school, and all these persons, when they are outside, they are not able to answer even. And I am a career counselor also and a private tutor also. With all my humility, I should say that the students are actually not properly groomed. Many of my classmates and college mates are also here. The syllabus has to be changed every year, and improvisation and innovation should be a part of the education. Thank you.
Thank you very much. As a follow-up, or as it were, a takeaway from here, what I would suggest is the ministry is putting together a document giving his own ideas about what he is willing to do as a member of parliament from Trivandrum. So you have an opportunity to put in your ideas in the next 1 week or so. You all have, I think, Sajiv's number on your registration plate. So you can contact him directly, and please send in suggestions specific which the minister can consider for putting him into his program, and then we have a certain guarantee of ensuring that this reached the decision-making authorities. Your email ID, if somebody can note it down, or Sajeev, you can. It's Rajiv for TVM. Rajiv as in RAJEEV, 4 as in the number 4, TVM at rajiv.in. So any suggestions, any ideas that you have, feel free. That will be the email that But you I must access. get it in the next 5 days. Yeah, if you can send it as quickly as possible. Good evening, sir. Sir, my name is Michael. ഞാൻ സാറിൻ്റെ ടോക്ക് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. സോ സാർ പറഞ്ഞ ഐ ആം റിയലി ഹാപ്പി ടു ഹിയർ യുവർ വിഷണറി ടോക്ക്. അതായത് വളരെ സെൻസിബിളായിട്ട് വേണ്ട കാര്യങ്ങളെ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് വ്യക്തമായിട്ട് സാറ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലെനിക്ക് 2-3 കാര്യങ്ങളിൽ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത്, പ്ലീസ് മേക്ക് ഇറ്റ് വെരി ഷോർട്ട്. ഈ ലാബ് ഇൻവെൻഷൻസ്, അതായത് റിസർച്ച് ഫൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പുറം ലോകത്തേക്ക് ഉപകാരപ്രദമാക്കുന്നത്. അതായത് ഐ വാസ് ഫോർച്ചുനേറ്റ് ടു വിസിറ്റ് ഇപ്പോൾ രാജീവ് ഗാന്ധി ബയോടെക്നോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, അതായത് ഫിഷറീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, പല സ്ഥലങ്ങളിലും അവിടുത്തെ ഇൻവെൻഷൻസ് കാണാനും മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ആ സമയത്ത് എനിക്കൊരു വലിയ നിരാശ തോന്നിയിരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല കാര്യങ്ങളും പുറം ലോകത്തേക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോഴും ലാബിൽ സ്റ്റഡി മാത്രമായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് സാറ് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഐ വാസ് റിയലി ഹാപ്പി ഫോർ ദാറ്റ്. ദ സെക്കൻഡ് തിങ് ഈസ് ദ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഏരിയയിൽ ഒരു സജഷൻ എന്നുള്ളത്, ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സെൻറ്റേഴ്സ്, അതായത് കോളേജസിലല്ല, സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സെൻറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുന്നത് മുമ്പ് എൻ്റെ ഒരു അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് സബ്സിഡി കൊടുത്ത് കുറേ ഇത് ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ അത് ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് സ്കാം, അതായത് ഫണ്ട് അടിച്ച് മാറ്റാൻ മാത്രമുള്ളൊരു ഇതായതുകൊണ്ട് അത് പിന്നീട് ഗവൺമെൻറ് നിർത്തേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ ഇഫ് യു ക്യാൻ ടേക്ക് ആൻ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ടു ഗീവ് ദാറ്റ് സബ്സിഡി ഓർ സ്കിൽ ട്രെയിനിങ് ടു ദ കോളേജസ്, അപ്പോൾ ആ ഒരു 5 വർഷമോ 4 വർഷമോ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അവർ ആ ടൈം ഫലപ്രദമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഹെൽപ്ഫുൾ. ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ ശേഷം എന്താണ് 1 വർഷമോ അല്ലെങ്കിൽ 6 മാസമോ ഉള്ളൊരു ടൈം പീരീഡ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നുള്ള രീതിയിൽ കുറേ കുട്ടികൾ പാരൻസിൻ്റെ പ്രഷർ കൊണ്ടോ ആ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു. അതിലൊരു വെരി സ്മോൾ പെർസെൻറ്റേജ് ആളുകൾ മാത്രമാണ് അത് റിയലി പഠിക്കുന്നതും ആ ഒരു ഇത് വൃത്തിയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതും. താങ്ക് യു. ജസ്റ്റ് ക്വിക്ക് ആൻസർ. ഞങ്ങളുടെ പ്രയോറിറ്റി ഇപ്പോൾ കോളേജസിന് സ്കിൽ സെൻറ്റേഴ്സ് ആക്കാനാണ്. കോളേജസും സ്കൂൾസും നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റി ഇപ്പോൾ കോളേജസ് ആൻഡ് സ്കൂൾസ് ആണ് സ്കിൽ സെൻറ്റേഴ്സ്. ആ പ്രൈവറ്റ് സ്കിൽ സെൻറ്റേഴ്സ് ഈസ് എ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ. ഏറ്റവും വലിയ പ്രയോറിറ്റി ഈസ് എല്ലാ കോളേജസിലും ഒരു സ്കിൽ സെൻറ്റർ ഉണ്ടാവണം. കോളേജെല്ലാം തുടങ്ങണം. അതിൻ്റെ കാശ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ കൊടുക്കും. One last question. My name is Parvati. ഞാനിപ്പോൾ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് PG കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയ ഒരാളാണ്. ഫ്രം എക്കണോമിക്സ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ മെയിൻ. സോ എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു കഴിഞ്ഞ ഒരു 2-3 ഇയേഴ്സിൽ PG അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാജുവേഷൻ, പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിറങ്ങിയ ലോട്ട് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്. സോ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സ്കിൽ അക്വിസിഷൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ അപ്ഗ്രേഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയതില്ല. വി ആർ മോർ ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ദ അക്കാഡമിക്സ്. സോ ദ അക്കാഡമിക് സിസ്റ്റം ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് നോട്ട് ദാറ്റ് വെൽ. അപ്പം ഇപ്പോൾ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയ ആൾക്കാർ റീസെൻ്റ്ലി ഇവിടുന്ന് ഗ്രാജുവേഷൻ ഓർ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയവർ പുറത്തോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്, ലൈക്ക് ഡബിൾ ഡിഗ്രി. ഇവിടെ ഓൾറെഡി അവർ മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്തവരാണ്. സോ ഈ ഔട്ട് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം, ലൈക്ക് ഈ അക്കാഡമിക് സെക്ഷനിൽ നിന്ന് പുറത്ത് ഇറങ്ങി റീസെൻ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്ന യൂത്ത്സ്, അവർക്ക് എന്താണ് ലൈക്ക് അവർ ഓൾറെഡി ഈ ഒരു സ്കിൽസ് അക്യൂർ ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ അവർക്ക് എന്ത് കോമ്പൻസേഷനാണ് ലൈക്ക് കൊടുക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സ്കീംസാണ് അവരെ ഒന്ന് സ്കിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്?
Otherwise, they will choose to go outdoors or abroad or something like that. So, ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവർ കുറച്ചുകൂടി അപ്ഡേറ്റഡ് ആണ്. ദേ നോ വാട്ട് ദേ ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പ് അവർക്ക് നന്നായിട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്തവരാണ്. ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കുറച്ചും കൂടി അപ്ഡേറ്റഡ് അവരാണ്. സോ വാട്ട് ഡു യു വോണ്ട് ടു ഡു ഫോർ ദോസ് പീപ്പിൾ? അല്ല, ഇതിൽ വാട്ട് ഡു ഐ വോണ്ട് ടു ഡു അല്ല, വി ആർ ഓൾറെഡി ഡൂയിങ് ഇറ്റ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി സ്കൂൾ, ഔട്ട് ഓഫ് സ്കൂൾ, out of college, and those who are unemployed and graduates, അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ സ്കില്ലിംഗ് മേഖലയിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. ഇന്നിപ്പോൾ ലെറ്റ് us യൂസ് യുവർ എക്സാമ്പിൾ. ഒരു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഇക്കണോമിക് കഴിഞ്ഞിട്ട് യു ആർ നോട്ട് ഷുവർ വാട്ട് ഈസ് യുവർ കരിയർ. ലെറ്റ് us assume for a minute. അതിനിപ്പോൾ ഈ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇഫ് യു ഹാവ് നോട്ട് ഗോട്ട് സം ഡിജിറ്റൽ സ്കിൽസ്, ഇക്കണോമിക് മോഡലിംഗ് പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിന് പഠിക്കുക. അതിന് 3 മാസത്തിൻ്റെ ഒരു സ്കില്ലിംഗ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. ബിസിനസ് മോഡൽ, ഇക്കണോമിക് മോഡൽ, ഫോർകാസ്റ്റിംഗ്, അത് പഠിക്കണം. അതിനെല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പ്രോഗ്രാംസ്. ബട്ട് ഇത് എനിക്കൊരു ഡിഗ്രി കിട്ടി, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊന്നും പഠിക്കാൻ പോകുന്നില്ല, എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ബെസ്റ്റ് ജോബ് കിട്ടണം, അത് ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചിരിഞ്ഞാൽ അത് കിട്ടില്ല. ബിക്കോസ് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ കഴിവ്, അറിവ് ഒരു ഡിഗ്രി ഉണ്ട്. ആ കഴിവ് എന്താണെന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ പാർവതിക്ക് യു ഹാവ് ടു സേ എൻ്റെ കഴിവ് ഇതാണ്. അത് പറയുന്ന വരെ സ്കില്ല് പഠിക്കുക. അത് ഏതാ സ്കില്ല് വെച്ചാൽ യു ഡിസൈഡ്. അത് ഞാനും വന്നിട്ട് അവിടുന്ന് പറയാൻ പോകുന്നില്ല. Thank you. I think we'll have to stop here. Sir, Thank you very much. one last request. There are 2 professors from Indian Institute of Space Science and Technology, Dr. Manoj BS and Dr. Chinmay Saha. രണ്ടുപേരും national award കിട്ടിയിട്ടുള്ളവരാണ് ടീച്ചിങ്ങിന്. They just want to hand over a couple of books they have authored with your permission. My pleasure. And sir, wind up ചെയ്തതിനു ശേഷം there's a request. We'd like to have a group photograph, especially the youngsters. In fact, Parvati came here to say that they need more time with you. The youngsters have not got enough time with the minister. So we request for another round of interaction as well. Thank you. Thank you very much. I didn't hear your request, but we are concluding with Janagana Mana, and after that we will proceed to have dinner. Please don't go away without having dinner with us. Thank you very much indeed. We have the Janagana Mana now. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you for being such a lively, enthusiastic and amazing audience. And thank you, Minister, and thank you, Ambassador Srinivasan, for sparing the time, interacting with us. There was a request for a group photograph. If there is time, we would like to have a quick group photograph. And Srini sir, there is a request from the youngsters that they want another round with the MOS. They want to have more interaction with him.
kindly join in for the dinner. Please, you have been such an amazing, lively audience. Please do partake in the food that has been kept.